вещи, которые кетчер должен делать? Raise your hand. У кого-нибудь есть ответ? Смотреть на мяч. Сенбол. Всегда. Блокинг. Blocking, Бросать на базу. throwing, and Вести игру. Вести игру. receiving. Real basic. So here's what we talk about in the States. We talk about receiving, То есть принимать, blocking, блокировать. throwing. In that order. Receiving is the most important thing we do. Это самое важное, принимать. Blocking would be second, Блокировать это второе, and throwing would be third. броски это третье. And that right there is going to challenge you as coaches. И как тренера это будет вызывать. Because we think as coaches, our catchers are always judged on how they throw. Потому что тренеры всегда судят кетчеров тому, как они бросают. What's most important, or what can win you more games, Но самое важное, то есть как вы можете выиграть большинство игр, is how many strikes this guy can get you behind the plate, это сколько страйков он может поймать в доме, as opposed to how many guys he'll throw out. Сколько игроков поймать надо? да. Okay? So we need to rethink how we teach receiving the baseball. То есть нам надо обдумать заново, то есть то, как мы учим принимать мяч. I was taught, То есть я был научен так, что and maybe you were taught, может быть кто-то из вас тоже так кого-то так научили. to catch along a steering wheel. То есть ловить как за рулем. Has anybody taught that? То есть кому так говорили, And this is how we received, то есть и это так как was мы up принимаем. and over a steering wheel. То есть как будто за рулем. And then our bodies started to work with the glove. Затем тело, то есть тоже так же начинает работать. And there's a lot of movement back here. И очень много движений происходит. What Major League Baseball teams are finding out Что сейчас MLB учат, это is that the less that you move, чем меньше ты двигаешься, the better it is for this guy. это лучше, что для судьи. So as catchers, we're moving towards teaching being as quiet as То есть possible. для кетчеров теперь их учат быть чем тише, тем лучше. Почти не двигаться. And so how to remain quiet as a receiver То есть как принимающий быть таким пассивным, is think about moving east and west. то есть передвигать ловушку направо-налево. Visually, as a catcher, if I can keep my glove То есть визуально как on the кетчер, batter's box lines, да, по линии, то есть проводить по линии. does that make sense? Понятно? Again, I stay still, То есть он стоит на месте, but only my glove и только ловушка шевелится is направо-налево. what's moving. We're also finding out in Major League Baseball Также в MLB они обнаруживают, that we as catchers что как кетчеры, can win они могут выиграть a ton of pitches, a ton of strikes куча страйков on the bottom part of the zone. на нижней части зоны. So go be a catcher for me. Catcher, right-handed hitter. Right-handed hitter. The umpire will position himself in this crease right here. То есть судья будет стоять в том промежутке. Visually with his eyes, Визуально его глазами он будет. umpires cannot see the baseball into the mid. То есть здесь он не увидит мяч уже в этой зоне. The last time they see it is right here, in Последний front раз, of the когда batter's увидит box. мяч, это вот в этой точке. And so, if we know that as catchers, То есть если мы это знаем как кетчеры, then if that pitch is low, around our knees,
То есть, если мяч около коленки низкий или прилетает, we have a moment, a brief moment, у нас есть очень маленький момент, to make that a strike. чтобы сделать это как страйк. Okay, relax, relax. Let's stand up, stand up. Go ahead, you're good, thank you. I'll do a lefty in a second. We were taught То есть нас учили never chicken wing. никогда не делать курицу, Catchers, never chicken wing your elbow. никогда не поднимать локоть. Forget that. Забудьте. What we're trying to do, especially on a low pitch, is find a way to let our glove, our pocket, get below the strike zone. То есть то, что мы пытаемся, это опустить Right. карман ловушки ниже страйки. Here's the pattern. Try one more time. Yep, one in. Low strike right here at the knee. Это нижний страйк, I can set my elbow at his knee, то есть локоть на уровне колена, but the pocket is below his kneecap, yes? но карман ниже, чем колено. And what we're trying to teach our catchers is that because the elbow is not down, and because we're not turning our glove, if we keep it flat at their kneecap and let the pocket live below, we can make a pitch that is a ball, and because it's down, we can make it a strike. Да, то есть в моменте, когда мы держим локоть на уровне колена, но карман опускается ниже, то есть поймав мяч в этой позиции, мы можем сделать страйком вместо бола. Nikita just did this. Made this movement. Too much. То есть, да, Никита только что сделал это движение, это слишком. Again, I don't see it here, but I'll see what your glove does. Да, он говорит, я не увижу, что там произошло с мячом, но я увижу свою ловушку, что она сделала. It's a lot of movement Это много движений. as opposed to this. Да, место вот держу. Everybody see the difference? So again, all you're allowing yourself to do as a catcher, again on low strikes, То есть как кетчер на нижнем страйке, they have to feel confident that they know, like we talked about with infield and letting the glove live off your hand a little bit. то есть то, что мы обсуждали про инфилд, то есть когда ловушка должна немного сама по себе так. It's the same thing with your catchers. They need to be confident they know where this web is. То есть да, кетчер должен быть уверен, где именно карман находится. And so with a pitch that's low, below the kneecap, they can set, let the pocket go get it, and come back to flat. То есть да, когда локоть будет на уровне колена, а карман ниже колена, он просто закроет ее и все. So my point is, if you work with your catchers on really being good at catching low strikes, То есть если вы будете работать с кетчерами на том именно, чтобы ловить нижние страйки, we'll convince this guy, who usually is not very smart, мы убедим судью, кто обычно не очень умен, to do this чтобы показать страйк. a lot. Много очень. And so my point is, with receiving, that is our job, to deceive the umpire. То есть и как принимающего наша работа это именно совратить судью, то есть обмануть его. That's what great catchers do. Это то, что делают великие кетчеры. They make him look really smart То есть они делают так, что судья выглядит умным, because he does this a lot. потому что он показывает постоянно страйк. Nobody barks at him when he does this a lot. Никто не будет на него кричать, когда он будет делать страйк. But what we're doing behind the plate is taking a pitch that was a ball and changing his view of where it really Что мы делаем? was. Мы принимаем бол, но показываем ему, что это страйк. Does that make sense? The tough part for your catchers, То есть самое сложное для кетчера, the tough part for your catchers will always be this pitch. то есть вот этот бросок, когда он немного в стороне. And they're going to fight to want to do that. И они захотят сделать вот так рукой, повернуть кисть. The minute that they turn, Как только они повернули, it's a ball. это бол. It'll always be a ball. Всегда будет бол. Umpires are being taught, hopefully over here, Судьи, им их учат тоже и здесь, ну, скорее всего. when they see a lot of movement, it means the pitch got away from the catcher. Когда кетчер делает очень много движений, скорее всего, это бол. So, come on in. Want to try the low one? Let's start with the low pitch.
Начнем с нижней. So you may miss it, and it may nick and go underneath your feet. I'm okay with that. Может даже But you keep your elbow set. And all you're doing is a subtle move. As still as possible. Ready? As quick as you can turn. You guys seeing that? Stand behind him as an umpire. It's smartest man in the room right there. But the key is it's so subtle that he doesn't notice anything happen. Он говорит, да, но это настолько движение отработанное, что он, судья ничего не замечает. That is so good. And again, don't do this one. Do like you were doing a second ago. Делай так, как ты делал. To show the difference. Покажи разницу. All right, toss it back. Okay, let's go to this pitch. Теперь со стороны свой. So again, if we try to keep our glove visually on line with these batter's box lines, you're going to try to work out as far as you can. At some point, you're going to have to turn over. But how far can you stay В какой flat? момент ты можешь держать ловушку в этот момент, они не поворачиваются. Yes. Yes. That's where I'm going. You're right. Gotcha. Gotcha. Flip back. And so what we can do as coaches, to get a feel for it, we can start straight on. Ball. Ball, because he turned. То есть как тренеры мы Ball. можем кидать ему It is a мячи, как вы говорите ему, бол. Strike. То есть если он не выполняет движение. Here's what we can do as coaches. Create an angle. Sorry. То есть так же Create an angle. создать This is going to be tough. Because you're here. Yes. Yes. Sorry. Ball. 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 Thank you. Thanks for the support. Strike. Right? So to get started on this pitch, same idea. Can we keep it as flat as possible? Head stays center, flat as possible, and catch it on that pitch. Start straight on. I'm going there. Very good. Keep it in the zone. Make me call the strike. Love it. Yes. See how small that movement is? He can't see it. You can't see it. It's a strike all day. Give me a ha! Give it to me. Oh, so good. And again, now create the angle. It's going to be really tough for him. Да, когда составите угол, это уже будет гораздо сложнее. So good. I'm serious, because before your glove was really wild. Super easy. Да, сейчас ты фиксируешь сразу. Make sense? Great job. Great job. As consistent as we can be as receivers, that's what this guy's paying attention to. Да, то есть чем дольше мы держим именно вот этот ритм и это, Being very consistent. то есть судья будет смотреть за этим. So if we show him that we always catch, То есть если мы показываем ему то, что мы всегда ловим, if we always catch flat, if our glove always stays flat when we catch, ловушку просто так закрывается. and when we turn, it's a ball, and we don't even try to make it a strike. See where I'm going with this? If we turn, То есть если мы поворачиваем ловушку, and we don't even try to hold it and make it a strike, мы даже не хотим даже как сделать stay with me here. I'm going to say this one more time. I want you to hear this. The more consistent we catch a ball and stay flat, Чем постояннее у нас будет именно вот это движение, and we hold it and keep it a strike. и мы держим это и делаем страйк. The second we do this, Как только мы сделали вот это, we give up and throw it back, мы отдаем, да, и кидаем обратно.
We're teaching him Мы учим его, that when we do this, когда мы делаем так, we thought it was a strike. это страйк. Потому что мы сами думаем, что это страйк. And when he says ball, Когда он сказал бол, come on, man, that was probably a strike. да ладно. That's what you're trying to get him in a habit of doing this. То есть, So поэтому when he мы sees хотим you сделать do this, создать ему привычку. you only do that on strikes. Ты это только делаешь на страйк. Ball. Hey, we're going. Right? As a receiver, our job is to win pitches, win strikes for that guy. Наша цель это выигрывать. Our job is to make him look like a rock star and him look like the smartest guy in the room. Да, и наша задача это сделать питчера суперзвездой, а судью умным. Рок-звездой. Rockstar. Это очень важно. So, if you have 100% of your time with your catchers, То есть, если у вас есть 100% времени с кетчем, so I asked the Twins catching coordinator, I asked him how much time of 100% would you spend on receiving? я спросил тренера Twins, сколько вы тратите время на скетчем, сколько вы тратите время с кетчем. Out of 100%, he said 80%. Он спросил, что 80% мы тратим время именно на это, на принятие мячей, на ловлю мячей. That's where you can really change the game as a catcher, is receiving. То есть и именно это вы меняете игру как кетчер, как принимающий. Blocking. Very simple blocking. Be a good blocking catcher, keep the ball in front. Блокинг, то есть чтобы стать хорошим кетчером в этом, то есть нужно мяч держать впереди перед собой. I was taught, I'm going to do this and I could blow my hip out. I don't want to do it. I was taught Мне говорили, меня учили, that you kick your feet out что тебе нужно пнуть свои... like a mule. Like a mule? Like a Moscow mule. No, because you guys drink American mules here. We drink Moscow mules. To kick your feet out to block. If at worst you gain some ground, what you don't want to be is starting here Вам неохота начать and ending up back here to block. You guys, oh my God, I'm asking this. You guys play ping pong? Вы говорите, Don't even ask. Ping pong? пинг-понг. More you weight back, the ball eats you up. То есть, чем The more больше you attack a hop, you put your spin on it. Right? The more you see that ball and put your spin on it, that's what you're trying to do as a catcher. То есть, чем больше мы наклоняемся, тем больше можно прокрутить. Is allow yourself to put your own spin on the baseball. Obviously, we want this ball there every time. Мы хотим, чтобы этот мяч всегда был там. So as it goes to block, we put our own spin on it. We want to keep it right in here. То есть, да, мы свою собственную прокрутку, спин как бы добавляем. Easy teaching point. As a coach, we shouldn't care how they do it, we just want them to do it. То есть, как тренер, нам не важно, как они это сделают, мы просто хотим, чтобы они это делали. Coaches in the United States will argue tooth and nail with each other. То That's есть, a в bad way. Америке тренеры, они все друг с другом спорят из-за этого. On how to block pitches right and left. Как блокировать броски направо, налево. My opinion, it doesn't matter, just put the ball here. Он говорит, ну, это вообще не важно, главное, чтобы мяч был там. So again, do you turn? То есть, ты либо поворачиваешься Do you с turn? этой стороны, с другой стороны. Do you accept? It's a new way to block. Accept here. Doesn't matter. Just try to put the ball Не in важно, play. главное, чтобы мяч был всегда на отдаче. Throwing. Теперь броски. I had a coach ask me over there, То есть, you asked me, Да, тренер спросил насчет бросков. about footwork throwing to second base. То есть именно как работают ноги, когда бросаешь на вторую базу. Youth players, small players, young, То есть маленькие дети, not very much strength, то есть немного, у которых сил. young players. On a pitch right down the middle, То есть на броске в середину,
they have to take this step. Они должны сделать шаг. It's like they play outfield. You're not going to ask a youth player in the outfield to not take a step and try to throw it to home. He has to То есть take они a big должны step. сделать шаг, чтобы бросить мяч на второй базу. Youth catchers are the same way. They're going to need to take a step to get that ball there. Кетчерам нужно будет сделать шаг, чтобы они докинули на второй базу. The older they get, it's less important. Чем старше они становятся, это меньше уже важно. The stronger they are, that step starts to shorten up. Where it was here, now it may be here. Чем сильнее они становятся, тем меньше будет этот шаг. You may have a big, strong catcher, То есть если у вас есть большой, сильный кетчер, very muscular, мускулистый, looks just like me, как он, that all he needs to do все, что ему нужно сделать, это повернуться. is just replace his feet. Let him do whatever he needs to do to throw a guy out at second base. То есть дайте ему делать все, что ему нужно сделать, чтобы добросить до второй базы и сделать шаг. Here's what we've learned studying catchers again on video. То есть это то, что мы выучили, когда смотрели кетчеров на видео. And we're talking about the pitch right down the middle right now. То есть именно вот этот пич в середину. Is that elite throwers, it doesn't matter what their feet do, То, что самые топовые бросающие, неважно, что они делают, they just get rid of the ball as fast as they can. они просто избавляются от мяча как можно быстрее. American football, watch American football here. Ну, американский футбол кто-нибудь смотрит? Time of possession, the amount of time you possess the ball. Ну да, время, которое игрок должен держать мяч. Think about that with catchers. То есть это то же самое с кетчером. They don't need to hold on to the baseball very long at all. А им не нужно держать мяч долго. So as a coach, you're trying to take down their time of possession. То есть как тренер вы должны снизить это время держания мяча кетчера. Way too long. How fast can we and get the ball in the air? Да, как быстро он может поймать и сразу бросить мяч в воздух. So again, bigger, stronger players may just replace their feet. Большие сильные кетчеры, они просто меняют ноги. So all they're trying to do is just get the ball going. Просто начать перепускать мяч. Balls to the right and the left. Мяч справа слева. The ball will tell you where to step. Мяч в зависимости от направления скажет кетчеру, куда и как он. So a ball to my glove side. I'm going to need to, as a catcher, see that pitch, try to take a short step so I can get here, as opposed to see the pitch and do this. Да, когда он принимает со стороны ловушки мяч, он уже должен сделать шаг влево, а не сначала поймать и потом делать шаг. How many times as a coach has he stayed in his stance, brought his glove over here, and it nicked off the end? То есть сколько раз было, когда кетчер Now you have a pass ball. и мяч просто задевает ее, но не попадает в карман. Let him go catch it. То есть дайте ему поймать ее. And then again, whatever he needs to do to get the ball in the air. Потом все, что ему нужно сделать, это кинуть мяч. And again, guys, I'm trying to keep it very simple because that's what we need to be as coaches. We can be very technical, or we can be simple. My choice is to be simple. Он говорит, да, я пытаюсь выйти, то есть очень на базовом уровне, потому что так это надо будет учить, то всем нужно будет на базовом уровне. Эту технику всем нужно применять. The ball on our throwing side. Again, if we can and we see it early enough, if we can take a step and keep our chest behind it. But again, as coaches, sometimes we make them, force them to stay in their stance and turn to try to catch it here. And then have to stand up, pull the ball in, and make a throw. What I'm teaching is just let the ball tell you where your feet need to go. То есть заранее смотреть на мяч, и мяч скажет, куда передвигать ноги уже заранее и ловить мяч так же. Does that make sense? Yes. I want to use you too. Yep. Yeah, you too. You too. Vladimir, those two, come here. Yes, and him. Yes. Пойдем. Mengaki. Be a batter? Okay, be a left-handed hitter. You be an umpire. You're an umpire. Behind me.
Just watching what you're doing. Back to receiving. And this is going to challenge you as a coach. То есть это будет сложно как тренеру сейчас. We have to be okay, again, professional baseball telling us what we should do. We have to be okay letting them go to one knee. То есть и нужно давать кетчеру быть на одном колене. It will make you a better receiver. That's point number one. But it's really about him. То есть, ну да, номер один это быть хорошим ресивером, быть принимающим мячи, но в конце концов решает все судья, поэтому... So again, left-handed hitter, umpire is going to make his slot right in here. So that's where he'll be. What I want to do is open up to him in a way that again lets him see the glove, the baseball, as well as I can. Он говорит, я хочу сделать так, чтобы судье была видна ловушка, чем лучше, как можно лучше. So if I stayed here as a catcher, Он говорит, если я сижу здесь, he may not be able to see over my left shoulder. он говорит, через левое плечо Again, можно не видеть. his head should be over my right shoulder. Is he? Потому что у него голова над правым плечом. Is his head right here? All right. Да. Okay. He can't see over my head to the glove. Он говорит, через голову не может видеть ловушку. So all I'll do И что я сделаю? is let him see everything he wants to see right here. Да, сделаю так, чтобы он видел все, что он хочет видеть. So on the inside part, again, left-handed hitter, left knee goes down. То есть он говорит, слева стоящий. Because I want to be able, doesn't matter about this knee, doesn't matter what he sees here. He can see that because his eyes are above it. It's this pitch, and I want to bring my head down, my shoulder down, and allow him to see. Да, то есть это на этот бросок со стороны ловушки, которую он хочет, чтобы судья его Right-hand видел. hitter for me? You right-handed. You jump in this slot. Same idea. То есть то же самое. Та же Now my идея. right knee goes down, right-handed hitter. And again, all I'm trying to do is sit and receive this pitch. So imagine this pitch right here on the outside part to the right-handed hitter. He sees that glove plain as day. I can even elbow set, live below, and show it to him. He's got a clear view over top of what that glove did. Again, different if I were to stay up. То есть это Now my head's in the way. Это отличается от того, что когда он стоит на двух ногах. Когда он стоит на коленях, то есть судья видит, то есть в любом случае, где ловушка и как он принял мяч. Ну да, и он, да, и он не видит колен. If you've got really flexible players, which I'm not, is you at times can let them, the left-handed batter, live with their leg out. Да, он говорит, если у кетчера есть растяжка, то они могут даже вытягивать ногу. So what do you notice? What do you notice about my head when I go to a knee or when I go with my leg out? What do you notice about my head? Он говорит, что вы замечаете в моей голове, когда я выставляю ногу или наоборот ставлю колено? As opposed to when I try to catch like this. Вместо того, что когда я просто сижу. What do you notice about my head? It's going slower. And where can we win more strikes? Где мы можем выиграть больше страйков? Внизу. Trying to help him out. То есть, да, мы пытаемся ему помочь. It's all for you. It will always be about you. We love you. Ha! This is our best one. Give me one. Strike five. So again, as receivers, if we can stay flat, if we can change То есть, как принимающий, если он может... balls into strikes, and if we can stay as still as possible, that's where the games can really change for you. Делать как можно меньше движений, тогда игра будет меняться. Calling a game, that came up, calling a game. Signs. Сайн, да, знаки. When you guys have a runner at second base, Когда у вас игрок на второй базе, what's a typical sign system that you'll use for the какие catcher? обычные знаки для кетчера? Всех по-разному. Everyone. Give me an example. Например. Например, сначала показывают знак натурала, потом показывают
Okay, so explain it. Have him explain it so I got it. Можешь немножко? Я говорю, сначала показывают там кетчер, да? Они сначала разбираются здесь по первому знаку, по второму знаку, по третьему знаку. Грубо говоря, они работают. Сначала кетчер показывает здесь. Вот. То есть договорились по первому знаку. Что они работают по первому знаку. Scoot in there, scoot in there. So the pitcher and catcher, they first side in the first side. They agreed on that. Yes. И потом он показывает броски. Прямой, там, такой. То есть работает. You know what I'm getting at? Signs, the system that I'll read that song. And then, so if I go, would I go through a set or would I just go? The last time will be like. Gotcha. 1, 2, 3. Yes. So I'll go the last one that I give, right? So I'll go first sign, fastball. Fastball. Doesn't matter, fastball. Okay? Awesome, awesome. Do people pick that up? Do opposing teams ever pick that up? Do you ever feel like they're paying attention to what you do? Ваша, другая команда, когда-нибудь принимали эти знаки? То есть были моменты, когда они все сильно знают? Таких нет. No. Okay, good, good. That's a good system. Anytime as a catcher, again, if you're especially playing upper level national То есть, team, когда уже национальные команды играют, you need to be very aware of how you're calling pitches and how the catcher's relaying those pitches. постоянно осознавать, как вы, что вы, какие знаки вы показываете, что вы показываете. Youth players, it's not as important. Для молодых это не так важно. But what I like about their sign system is that it incorporates body signs with signs underneath. Да, он говорит, что мне нравится, это то, что тело, по телу идут знаки, потом Good. So what you could do out of that is rotate your system so nobody ever picks up on it. он говорит, что вы можете делать, это менять немного систему время от времени, чтобы никто никогда не дал, не считалось время со временем. Okay? That was the first inning. We did that in the first inning. Second inning, it's all about the body signs, Второй ининг, например, только на теле. and it's the first one I touch. И это первый, который... Everything else underneath are dummies. Потом то, что внизу, это он Да, возьмет. ну наоборот. Third inning, flip Третий it, ининг, да. right? And again, you're trying to think creatively on how you keep, whenever they get a guy at second base, they never get on to what you're teaching. Ну да, и то он говорит, задача это то, что человек, который стоит на второй базе, он никогда не сможет ничего У прочитать. нас никто не дойдет. Okay? When you play night games, they have lights, Когда играют ночью, Night games? свет горит, and it's hard to see these signs. тяжело увидеть. I have a system У меня есть система, that is just body signs. это только знаки на пальце. Do you guys do the wristbands here with numbers? Есть эти... With numbers, pitches? Нет. No, no. Okay. You should. No. Имеется в виду комбинации, которые здесь Да, есть. эти... Но они не совсем на вкус тогда. Then you can, when doing that as a coach or a catcher, number parts of your body. Okay? Числа — это часть тела. So do these numbers with me. 1, 2, 3, 4, 5. Probably don't have more than 5, right? Ну да, не будет. 1, 2, 3, 4, 5. 0, 0, 0, 0, 0, 0. But as a catcher, if I'm calling that pitch and we know that it's first touch, То есть, как питчер, мы знаем, что это первое касание. but I want to run through a lot of signs just so they don't know what's going Он on, хочет пройтись по всем знакам, чтобы они не знали, что it's происходит. first sign. 1, 2, 3, 4, 5. Слайдер, да? Right. Slider right. Последний или первый? Последний знак. Right?
Да, да. Когда там, ну да, питчер ведет счет или проигрывает. Everybody with me? Ahead, behind, even. And so I would give 3 signs, and based on the count, В зависимости от счета он может менять. even count, 2-2, 2-2, 2-2, even. Ahead in the count, 1-0. No, I'm sorry, 0-1, 0-1. Just again, making sure that you have something you can always go to if you ever feel like the guy at second base is paying attention to you. You have different systems you can go to. That makes sense? Смотреть и что-то рассказывать, то есть какие-то другие системы. Everybody good on that? With your youth players, you may know this, I'm sorry, with your youth players, make sure at second base they're not just giving one sign. Да, с молодыми игроками, то есть когда игрок на второй базе, пусть они не только один знак показывают. It can be first sign, То есть может быть один знак, it can be last sign, может быть последний знак, первый, последний. it can chase the wiggle, Он может перебирать их. it can chase another number, chase a 5. Да, как бы догонять 5, пятерку. But find ways to make your catcher give you something that never lets the guy at second base of the other team pay attention to what you're doing. Да, так что игрок второй базы, человек на второй базе никогда не сказал, что This has always been part of the game, он говорит, это всегда была часть. but it's becoming a huge part of the game, Но это становится еще больше частью игры. especially because there's usually a camera in center field. Особенно, ну, потому что в центрфилде всегда есть камера. When you get to the World Baseball Classic, when you get to bigger tournaments, they'll have a camera in center Когда field будут все большие турниры, у них на центрфилде that teams will have access to. будет камера, и другая команда у них And if they're smart, they're going to pay attention to what your sequence is. So it's good as a coach, it's good for all of us as coaches to have several different options we can go Поэтому to. как тренерам нам нужно иметь Does that make sense? That makes sense. Yes. Есть простой вариант. Перед каждым иннингом, Кричать. если давно играют питчер и питчер, они договариваются, какой знак в таком, ну, при игроке на втором. И они уже автоматически это знают. Чем меньше мы показываем, тем лучше, на мой взгляд. Нет. Наоборот. Все равно будет знать. Ну и там. В первом иннинге мы знаем, ну, мы, Но это каждый раз менять. А ну, здесь каждый раз система. менять, конечно. Здесь, да, здесь Но мы система. знаем заранее, до выхода на горку, мой питчер знает, какой у меня будет знак. Включайте игру вашему сопернику. Почему? Я могу 5 знаков показывать. Мой питчер знает автоматически. В первом иннинге у меня Хорошо. будет третий. Первый Второй раз, бать. не-не-не, хорошо, Главное- первый раз. главное, Первый конечно, раз 5 знаков засорять показали, после питчера. второй раз Давайте 5 знаков следующий чем. показали. Хорошо. И третий раз, если питчер открыт, там 10 раз тайм возьмет. Guys, I don't speak Russian. Кошки не They're having an argument because he said that like maybe they should already do this thing, like they do one thing, the next thing they do. They don't even Conversation. They don't even show anything. But he said that no, they should switch it. Yeah, you gotta have a system. Communication. You gotta communicate. Yeah, Да, gotta они все равно communicate. должны как-то общаться между собой. Yeah. Yeah. Are we good? Yeah. Okay. Thank you very much. Thank you. Pete. Peter Cariendo. Last line. I don't think so. Вопросы есть? Did you understand chase? Would they understand chase? Chase a wiggle. Какие-нибудь упражнения есть специальные для обучения блока? Do you have like exercises? Like drills? Drills? Yep. So, okay. So, one that's popular with coaches Например, одно популярное упражнение. is what they call sit and block. Ты как-нибудь сидеть и So, блокировать. be a catcher for me. And so, you may have 5 or 6 baseballs as a coach. Go ahead and get in the block. I won't throw. I will know. Just go ahead and get down. Go ahead and get down. Like literally get down. So you can vary this however you want. Let's start with your glove already down. You're already in that position. Your head's down. So you're not even watching the baseball. That's how we would start. Это так, как они начинают. And I could stand here as a coach. Ты стоишь как тренер. Просто бросает это дело. All right. Now I'm cutting into segments. So now he's going to stay in that position. No, same position you were at. Same position.
And now he is going to watch the ball. Теперь он будет смотреть. And he is going to watch it now. That's all you're working on, is making sure he gets that. Then I'll have him start. Again, legs are already down, but glove up like you're catching it. And hand kind of up out of the way. Your hand, when you go to block, will go with it. I'm just cutting it into segments, and all I'm doing is emphasizing to him what's important. This is how we block. This is how we keep it in front. This is how we watch the ball and keep it in front. This is how we adjust and get our glove down quickly. And then it's easy to jump up in our stance. Should just show them one. Go ahead and jump up. Jump up. But you feel like your hips gonna pop up. And then go and transition that way. Go one knee down, go right knee down. He does need to know how to block out of this position too. Но ему надо еще знать, как в этой позиции блокировать. Because if he's going to do it in the game, he's going to have a ball to block with his knee down. And so the toughest one for him is going to be when I go to this side. Yeah, exactly. Самый сложный этап будет. And he's got to find a way out of this position. Потому что ему с этой позиции, He's got to find a way to block that baseball. как блокировать этот мяч. So just try to do it. Just try to do it. Get in front of him. Yep, yep. Yeah, I know you're not. That's the point. I'm not either. But he's got to find a way to get in front of that. That's going to be tough for him to do. Now switch knees and go this knee down. And again, that one's easy to block. То есть этот полегче. It's that one he's got to figure out how to get some out in front of. Try to get to that. Про это тут надо задуматься. You can't. But you can't. You're not going to be able to switch your feet. Just try to shift your body over there. Yeah. That's all he can do. То есть, да, это все, что он может делать. То есть этого он отрабатывает каким-либо способом. So as a coach, you just got to know that when we're in this position and we've taught this and this is what we're trying to do, it's more important for us to win pitches and strikes. То есть нам главное выиграть броски. Then that ball's going to be tough for him to block. А эти будут сложные броски, да. Does that make sense? What else? Yes. Good job. What else? Anything from catching? Еще что-нибудь. I asked earlier about, is this what a lot of guys do? То есть он, я спросил ранее, это то, что большинство ребят делают, то есть это руль. So it's going to be a lot easier for you to train your players, Будет намного легче тренировать игроков. just like I started kneeling where he is, Да, вот на такой позиции, and как slowing them down and forcing them. тормозить и заставлять их идти по линии справа налево. If you have a batting tee, I'd hate to use that phone. If you have a batting tee, Если, говорит, есть подставка, you can use a tee either below their glove можно использовать подставку под or on the outside of their elbows. или с внешней стороны локтя. And so, if that tee, okay, I'll show you. Muchas gracias. De nada. And so if that tee is right beside me, То есть если подставка прям за ним, and I have that player that likes to shift and move, and I'm working on this, and I'm throwing from where you're at, and I'm doing this over and over, and the one time he wants to do this, то есть, да, как только у нас That's есть his игрок, cue. который нравится, который часто передвигается, он говорит, все, он so imagine if we had two tees here. Да, и представьте, если там две подставки. You put tees on each side of them with baseballs on them, and you're forcing him to just live right here. Just live. Да, Right here. передвигает только лоб. Head still, head over the plate, and then again as we move in and out with pitches, that's when he would move his body and move the tees. Да, то есть тогда, когда уже мяч вылетает за пределы, тогда он уже будет передвигаться. Ball. Ball. Really a ball. Strike. 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 Работает. Strike. Does that make sense? Let this coach him as you flip.
Anything else? So if you ask pitcher to throw like close ball closer to his Yep. inside, but he threw outside, how you adjust? Do you need to kick the ball when you catch it? If you feel like it's a strike, yes, you do. So be a right-handed hitter for me. He's asking if we call an outside pitch. То есть он спросил, если мяч, если он No, we call an inside pitch. pitcher заказал inside, And he throws it а outside. он кинул в outside. Внешне. So let's say I'm set up right here on the inner Я half. уже подготовился здесь, I want this pitch, and he throws it here. он кинул вот туда. Where's Vladimir at? Get behind me. You speak English. Ready? Is that a strike? Right? Still a strike. So your catcher has to know I am set up on the inside, but because my glove and I have all this open area, still covers the plate. Да, он говорит, даже если я заказал с внутренней стороны пич, то есть он даже если это с внешней, я все равно Still a подготовлю strike. матч, и сделать страйк. Это был What is it? Because again, I can't go иногда. that far. When the glove turns over, either way, it's got to be it's a ball. Да, он говорит, когда начинает поворачиваться, Catch it like a ball. это уже бall. Come on, here we go. Strike. Right here. Right. But I stay flat. Can't help but turn over. I can't. You guys with me? I can't stay flat. То есть, да, все, он не Or I'll может catch it держать back её here. уже горизонтально, а поворачивается. He knows if I catch it back here, it's a ball. So to catch it out here, I'd have to turn over to get to that. I still can't get to it. Ну, такие мячи, да, не тянут. В смысле, это откровенный гол. Нет, ну правильно, ну показали. То есть, да. Это откровенный гол, вот это вот, ну, гол по... You gotta relay that. I don't know what it says. You're a terrible translator. Whatever he's just saying, tell me what it says. Yes. 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 То есть здесь откровенно долгое движение. То есть если ты здесь и все. И судья не видит. То есть ты на себя, когда ты ложишь, ты должен делать и локоть обратно, и все. То есть, грубо говоря, ты забил локоть, и все. This stays a strike. That's the bottom of the strike zone. Ball. Once my glove turns down, ball. Stay as flat as possible. At some point, ball. Strike. Really ball. Ball. Really ball. Ball. Is that up? Okay. No. No. Not if it's a ball. Good question here. If it's a ball, should I try to present it and maybe get a strike? То есть он говорит, да, если это гол, то есть следует ли попытаться сделать так, что это типа страйк. I can't stress this enough. You're developing a relationship with the umpire. Он говорит, у вас, ну, как бы отношения с судьей выстраиваются, You're trying to convince him that he needs to stop thinking то есть ему да, не надо перестать думать, and just watch how you catch просто balls. смотреть, как вы ловите мяч. It's a strike. Поэтому сделать так, что, ну, что это всегда выглядит как страйк, но не пытаться его обмануть. Ball. Да, Makes вы sense. работаете вообще So, вместе, да. ball, it's always a ball because your glove did this. Судья это видит, да, движение. You can stay here По сути, как знак судьи, что это гол. and hold it. He's starting to learn that you only hold strikes. You let balls go. Ball. Yeah. Come on. Yeah. Мне просто английского не хватит. Есть бейсбол, игры питчера, когда можно вообще не думать о судье. Потому что выходит бьющий, у каждого своя зона страйка. Я, например, вообще не заказываю мячи в страйк зону. У меня бьющий, у каждого своя зона. Я играю вот так. То есть это же тоже нормально. So he's saying,
He's saying that, like, you know, in baseball, every batter has its own like strike zone. So, some, like, he doesn't even order. Если это дают, то это а потом на Европу уезжаешь. So for each different batter, he plays for that specific strike zone, not for the, you know. Ну, ты говоришь, здесь ловишься, тянешь. Здесь тоже Yes, so они же тоже, да. strike zone, he throws balls into the player's strike zone. Yeah, he adjusts to the player strike zone too. Ну так, если Вот колено, он на самом деле ставит колено, потому что на ближний мяч, если мяч идет вниз, сюда, по дальней зоне, его уже заблокировать будет тяжело. Поэтому я стараюсь компактно, всегда садиться здесь, ну, компактно здесь. Зато я всегда смогу поставить блок. На колени не поставишь блок. Because this is that position. Yep. But If I stay in the it's that И на том position. колене. professional baseball catchers, Колено правое лежит. I don't care about blocking. Listen, I care about receiving. This makes me a better receiver. It makes him see the ball better. I don't care about blocking. I know it goes against everything you want to believe, but that's the way they're thinking is, I don't care. I need a strike. I need to win a strike. Right? So like, nobody on base, who cares? Runners on base, I may not go to that meeting. I may just need to force myself to get a little bit lower. Because I need to win this pitch above all. I got to win the strike. Does that make sense? Yeah, it is incredibly tough to block with one knee down. No doubt about it. It's a give and take as a coach. We good? Killed our momentum. Pete, you're up.